අපි යන්නේ පරණ ප්‍රධාන පාරක් තියච්ච තැනකට යන්නේ මේ හැමට් කියන පුංචි නගරේ. එතන තියලා තියෙනවා තට්ටු 3ක ගොඩනැගිල්ලක් මේ ඔපෙරා හවුස් එකක්, නෘත්‍ය ශාලාවක්. ඒක 1912 තිබිච්ච ලොකු භූමිකම්පාවකදී ගින්නක් හටගෙන ඒකේ උඩ තට්ටු දෙකම එහෙම් පිටින්ම සහ මුලින් ගින්නට පිච්චිලා ගිහිල්ලා. එතන පල්ලෙහා කොටස විතරයි දැන්ට තියෙන්නේ. එතන පොඩි පොඩි කඩසාප්. අයිබෝන් අපි අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හෙමට් මා ජීවතන හෙමට් පුංචි නගරේ මේ කඩපේලියක තියෙනවා මේ මනමාලියන්ගේ මියුසියම් එකක්, කෞතුකාගාරයක්. අපි ඒකේ අයිති ඒක බලා ගන්න මේ අයිතිකාර නෝන මුණ ගැහෙන්න යන්නේ. එයාගේ නම ඊව් ෆෝක්නර්. Hi Eve. How are you? I'm fine, Bud. So glad to have you. Yes. Good morning. Good morning. This is my husband, Rick Faulkner, and I'm Eve Faulkner, and we're going to take a tour today and show you through La Boutique, the Victorian Bridal Museum, and we're going to end it with the operative room. හොඳයි. මා සමග මේ ඉන්නේ මේ මියුසියම් එක කෞතුකාගාරයේ අයිති ඊව් ෆෝක්නර් මහත්මිය සහ ඇගේ සැමියා රික් ෆෝක්නර්. මේ ඈ මෙතන පටන් ගන්න තියෙනවා ඉතා පරණ මනමාලියන්ගේ ඇඳුම් තියෙන සාප්පුවක්. ඒක සාප්පුවක් විතර නෙමෙයි, මේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. අපි එකගෙන ආයි පොඩි ගමනක් මෙයා මේ කරලා තියෙන වැඩ ටික පෙන්නන්න. ඉතිහාස With vintage clothing, and it encompasses from the early 1800s all the way to today. And I'm going to walk you through, and you'll be able to see a little bit of it. මේ 1800 ගණන් වල ඉඳලා පරණ ඇඳුම් මේ ඇමරිකාවේ තිබිච්ච ඇඳුම් වර්ග මෙතන තියෙන්නේ. මේ ඊ මහත්මිය අපි එකගෙන යනවා යාගේ කඩේ සාප්පුව තුලින් ඇතුළට මියුසියම් එකට කියන කන්නේ. I would like to stop you right here. The La Boutique consignment will stop. These are the clothes that are for sale, Yes. that generate the monies to give a home to the Victorian Bridal Museum. And That's all- beautiful. Yes. Thank you. මේ මනමාලියන්ගේ කෞතුක ඇඳුම්, මනමාලියන්ගේ ඇඳුම් මෙතන තියෙන්නේ. එක එක අවුරුදු කාලවල තිස්සේ තිබිච්ච ඇඳුම්. ඒවා ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මේ ඇමරිකන් ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒක ඉදා වැදගත් මම හිතන්නේ ලෝකේ ඕන තැනක ඉන්න කෙනෙක්ට දකින්න. The museum, let me give you a little introduction, started in 1982. It's been a personal love and passion for me. We hosted weddings in our Victorian home in the 80s and 90s, and it was the brides that were married in my home that asked me, what does the Victorian bride wear? And that's what launched me into studying and preserving and collecting Victorian wedding gowns. ඔව්. ඒ කලින් ජීවත් වෙච්ච නිවාසයේ තිබුණා වික්ටෝරියන් නිවාසයක්. ඒ කියන්නේ වික්ටෝරියාන් ක්වීන් වික්ටෝරියා හිටිය ඉංගලන්තේ ඒ කාලේ තමයි වික්ටෝරියන් යුගය කියන්නේ. ඒ කාලේ තිබිච්ච කාලේ ඉඳලා ඇඳුම් පැළඳිච්ච නිවසක් තිබුණා. ඒ නිවසේ යා මේ මංගලෝත්සවය පැවැත්තුවා. ඒතර කීප දෙනා ඇහුවා මේ කොහෙන්ද මේවා තියෙන තැනක් තියෙනවද මේ ඇඳුම් ගැන ටිකක් ඉතිහාසයක් කියන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි මේ ඊ පටන් ගත්තේ මේ කෞතුකාගාරය. The museum consists of 100 years of wedding fashion history. Queen Victoria was queen in 1837, so it encompasses her history as the queen, and it ended in the 1900s. Well, my oldest dress is from 1837, and it belongs to the Griswold Iron Works, the famous people that invented the cast iron frying pans, and the bride married into the Vandenberg family, and this is the style from 1835. මේ 1835 මංගල ඇඳුමක්. The black dress is the mourning dress from the Civil War period, which is around 1860s.
And the reason I have it in a bridal museum is because I decided to teach the history of the three most important moments of a woman's life, which is marriage, motherhood, and mourning. හොඳයි. අපි මේ ඉන්නේ 1860 ගණන් වල සිවිල් යුද්ධ කාලේ තිබුණු ශෝක ප්‍රකාශ කිරීම විට අඳින මේ ස්ත්‍රීන්ගේ ගවුමක්. ඒ ඇඳුම මේ මාතෘත්වය පෙන්වන දෙයක්. ඒකේ පෙන්වනවා අපි විවාහය සහ මාතෘත්වය සහ ශෝක ප්‍රකාශ කිරීම. ගැහණියකගේ ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථා තුනක් කියලා මේ ඊ මහත්මිය කියනවා. I'd like to show you some of the 1890s beautiful handmade lace. Queen Victoria, I'll show you later, a dress very much like hers, but the transition to lace and satin, she encouraged it and the whole world wanted to copy her during her wedding. 1890 තමයි මේ ගවුම. මොකද වික්ටෝරියා මහරජින අනුකරණය කරන්න තමයි ඊට පස්සේ මේ ඇඳුම් පටන් ගත්තේ ලේස් පාවිච්චි කරමින්. ලේස් රෙදි පාවිච්චි කරමින්. දැන් ඊට පස්සේ අපි අපිට ඒ වගේ තව ඒගේ කාලේ ගවුමක් පෙන්වනවා වගේ. ඒ ගැන තව විස්තර කියයි ඇඳුම තියෙන කොටස් ගැන. I'd like to point out another notable dress, which is all beautiful net lace. That's all hand done. That belonged to General Schofield from the Civil War. His granddaughter's dress, and her name was Mary Schofield Forsyth. And it's just an example of a wealthy woman's dress. Not everybody could afford handmade lace. සිවිල් යුද්ධ කාලේ ජෙනරල් ස්කෝෆීල්ඩ්ගේ දුවණියගේ මගුල් ඇඳුම මේ. Also, General Schofield was the man who invented the Schofield rifle. එයා තමයි ස්කෝෆීල්ඩ් රයිෆල් එක හැදුවේ. And also in Hawaii, the Schofield barracks were named after him. හවයි දූපත්වල තියෙන ස්කෝෆීල්ඩ් බැරක්ස් එයාගේ නමින් තමයි තියෙන්නේ. Again, the Civil War period, the hoop period, and it looks very much like the dress that was in the movie Gone with the Wind. ඉතා ජනප්‍රිය Gone with the Wind කියන චිත්‍රපටයේ තියෙන වර්ගයේ ඇඳුමක් මේක 1865 මේක මගුල් ඇඳුමක් මංගල ඇඳුමක්. ඒ හූප් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මේ ගැහණු අඳින ඇඳුමේ වටේ ඇතුලේ වලල්ලක් තියෙනවා. ඒ ගවුම විහිසිරලා පේන්න. When I discovered this dress, I found out the provenance or the history of it. And they said it was a green Civil War gown worn by Elizabeth Fargo, and she married Captain Charlton, and they were close friends to Abraham Lincoln. And I was told that Elizabeth Fargo wore this dress. They wore colors then in the Civil War period, but then she wore it to Abraham Lincoln's inaugural ball. So if we could just imagine at the ball, maybe being a close friend of Abraham Lincoln, he might have danced with her and put his hand around her waist. ඊව් කියන මේ ගවුම මේ මහත්මිය මේක අයිති මහත්මිය මේ එලිසබෙත් ෆාගෝ කියන මහත්මිය කැප්ටන් චාල්ටන්ගේ බිරිඳ මේ ගවුම ඇඳලා තියෙනවා ඒබ්‍රහම් ලින්කන් ජනාධිපතිතුමා වෙන දවසේ මේ ගවුම ඇඳලා තියෙනවා ඒ උත්සවයට. Okay, let me quickly bring you over to the other side. Yes. This is the period dress that is what Victoria wore when she became a bride in 1840. වික්ටෝරියා රජින මේ විවාහ වෙච්ච දවසේ 1840 දී ඒ ඇඳපු ගවුම තමයි මේ ගවුම. She didn't want to follow the tradition of the heavy fabrics and colors, the purples and the crown jewels. She being a young queen, she was only 20 when she became queen, decided, I want to break tradition. I want satin and lace. So the lace that was put on her dress and the veil was Honiton lace. And I looked up the history on the lace. It was all handmade. And she had a village make it for her. It took 200 people, 8 months
to make her lace, and she paid £1,500 for it in 1840, so that was quite a lot of money. But the jewel about this lace, she loved that lace so much, she would wear it with other gowns and other special occasions. You can see here in a picture later in her life that she wore it over a dark dress. So she wore that lace over and over again through her 64 years of being queen. How many years? 64 years. වසර 64ක් වික්ටෝරියා රජකම් කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ එයා විවාහ වෙලා තියෙන අඩු වයසක. She was about 20 years old when she got married. Yes. Yeah. විවාහ වෙලා තියෙන අවුරුදු 20 දී වගේ එක්තරා ගම්මානයක කට්ටිය තමයි මේ ලේස් නිර්මාණය කරේ. ඊට කලින් ගොඩක් අය එක එක වර්ණ ඇඳා. නමුත් වික්ටෝරියා රජුන්ට ඕන මේ වගේ වර්ණයක් විතරක් අඳින්න. ඒ වගේම මේ ලේස් හදන්න ඒ ගම්මානයේ වැඩ කරපු අයට එයා ඒ දවස්වල pound 1,500ක් දීලා. In pounds or dollars the money was given? 1,500, right? Pound. 1,500. In pounds, yes. In England, yeah. Mm-hmm. So England pound 1,500ක් ඒ ගමේ අයට දීලා තියෙනවා මේ මාස 8 months. 8 months, 200 people, 8 months to make. 200ක් පිරිස මාස 8ක් තිස්සේ මේ ලේස් එක වියලා තියෙනවා. I think. I wanted to give you a little jewel. The dress is in the museum in England, but the lace that was at the bottom, which is 3/4 of a yard thick, deep, and then 4 yards wide, when she died in 1901, she had left a letter to her family that she wanted to wear her wedding lace in the casket. And we were able to document that through the internet and found a picture of her laying in her coffin with the wedding lace. She looked like a queen, like a bride when she was buried, and they sprinkled rose petals over her body. වික්ටෝරියා රජුන ඉල්ලීමක් කළා තිනා ආගේ මේ ගියාට පස්සේ එයාගේ දේහය මැත්තේ මේ ලේස් එක තියන්න කියලා. ඉතින් ඒක කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම රෝස් මල් පෙති දාලා තියෙනවා ඒකට උඩින්. Okay, this is the last Civil War dress. And it is the 3-part. I told you I teach marriage, motherhood, and mourning. Well, this is the motherhood. I found this dress, and it was extended by opening up the pleats like this on both sides, which enabled her to have her baby. Then afterwards, she would be able to pin the pins back and wear the dress. They didn't wear a new dress for every occasion. There was a little cliche, married and buried in the same dress. Well, actually, you could say now, married, babies, and buried in the same dress. සාමාන්‍ය ඒ කාලේ ගොඩක් ඇඳුන්නේ නැහැ. ගවුම් එහෙම නැහැනේ. ඉතින් එකම ඇඳුම තමයි අඳින්නේ මේ විවාහ වෙනකොටත් මරුණාමත් ඒක තමයි අඳින්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලය තුල අඳින්නෙත් ඒ ඇඳුම. ඉතින් මේ ඇඳුම ඇත්තට මේ ගැබිනි මාතාවකට අඳින්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඒක පුළුල් කරන්න පුළුවන් මැද හරියෙන් බබෙක් ඉන්නකොට උදරේ මේ ගැබිනි මාවට අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ප්ලීට්ස් තියන අකුලන්න පුළුවන් මේ වෙන කාලයක අඳින්න. Now we're going to enter the Opera House tea room. The reason I named it Opera House is the building we are located in, which is the home for my museum, is the original Hemet Opera House from 1895. මේ 1995 මෙතන ඔපෙරා නිවාසයක් තියෙනවා. ඔපෙරා මන්දිරයක්. ඔපෙරා නෘත්‍ය ශාලාවක්. මේක තට්ටු තුන ගොඩනැගිල්ලක් ඉස්සර. මේක තමයි මේකේ උඩ තට්ටු දෙකේ තියලා තියෙන තට්ටු තුනේම මේ 1912 the fire was, right? 1912. There were more than one fire, but it started early 1900s. 1900 ගණන් වල මුල කාලේ මේ භූමිකම්පය ඇති වෙලා මේ ගොඩනැගිල්ලේ කොටස් උඩ තට්ටු දෙකම ගිනි ගත්තා. ඒ නිසා මෙතන දැන් ඔපෙරා නෘත්‍ය ශාලාවක් නැහැ. මොකද අපි දැන් යන්නේ ඒකේ මේ කොටසට මේ මහත්මිය නම් කරලා තියෙනවා ඔපෙරා ටී රූම් කියලා. නෘත්‍ය ශාලාවේ තේපැන් සංග්‍රහය පිළිගන්න කාමරය කියලා. අපි දැන් යන්නේ ඒක ඇතුළට යන්නේ. Okay, let's go in. Go ahead.